Hello, my dear buddies. Welcome to Sahithya Academy channel. Today we are going to look into Jacobean Age. So far, we have learned so many writers from like Old English period, Elizabethan period, irಬಹುದು, and till John Donne we have discussed. Till now, whoever is not yet watched all those videos, please go through each and every videos because I have given in detailed information about each and every writers. And even in the upcoming classes also, I'm going to give you detailed information in about every literary figures. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು PDF ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. These classes are very much helpful for the recruitments like PU, assistant professor, HSTR, GPT and ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು Jacobean age. Jacobean age spans from 1603 to 1625. So this age is following the reign of Queen Elizabeth I and preceding the Carolingian era. So, the king James I ascended the throne after Queen Elizabeth I. So, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ Jacobean age ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. It's known for the continuation of great literary talents from the Elizabethan era. ಇದನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಜೆಕೋಬಿಯನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಏಜ್. ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಮೆನಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಎರಾ ಸಚ್ ಆಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾನ್ ಡನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ರೈಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದೇರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಜಕೋಬಿಯನ್ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವೆಬ್ಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥಾಮಸ್ ಮಿಡಲ್ಟನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾರ್ಜ್ ಚಾಪ್ಮನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ all of these writers or dramatists are very important in Jacobean age. Yes, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Yeah, James the first we have to discuss about James the because he also has contributed so many things, I mean literature. So, his period spans from 1603 to 1625. Avana adhikara avadi. Okay. The Jacobean age means Jacobus is Latin for James. Okay. The Jacobean age refers to the period of King James the First's reign. So, avana adhikara avadiyana Jacobean age anta kariyalagutte. The Stuart dynasty was established in England. James I established Stuart dynasty. Son of Mary. Okay, so the Queen Mary, Queen of Scots, and Henry Stuart, Lord Darnley. So when he was 13 years old, he lost his father and he brought up under the shelter of his mother Mary. Mary's only son. James became King James the Sixth of Scotland. Okay, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಜೇಮ್ಸ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. He was a Protestant. So when it comes to religious matter, he is the follower of Protestantism. He was against Catholicism and Puritanism. Believed firmly in the divine right theory. Okay, divine right of kings. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಿರೋದು ದೇವರಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅವನ ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ದೇವರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿವೈನ್ ರೈಟ್ ಥಿಯರಿ.
The idea that God chooses monarchs, succeeded by his son Charles the First. You will look into Charles the First, who is very famous. So next restoration age, Augustan age ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Whose reign led to civil war and eventual execution. Charles the First was very famous. Okay. So the gunpowder plot happened during James the First period. ಯಾಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ gunpowder plot? ಏನಾಗಂದ್ರೆ, see, gunpowder plot happened in 1605. This is the conspiracy of English Roman Catholics against James the First and the Parliament. Of course, James the First ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಅವನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಜನರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ to blow up parliament and King James the First and his queen and his eldest son, who attended parliament on November 5th. Okay, November 5th, 1605. So the leader of this gunpowder plot was Robert Catesby. Okay. uh, I don't know whether they would ask such questions, but I didn't mention here Robert Catesby. If you want, please take down the notes. Robert Catesby. ಅಂಡ್ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿಯನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಥಾಮಸ್ ವಿಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಥಾಮಸ್ ಪರ್ಸಿ, ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಗಾಯ್ ಫಾಕೀಸ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವರ್ ಜೀಲಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ Protestants. So King James the First was not allowing Catholics to enjoy their religious freedom. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಬ್ಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೇಲ್ಯೂರ್, a failed assassination attempt by Catholics conspirators, most famously Guy Fawkes. He is one of them who tried to blow up parliament on November 5th, resulted in ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರಾಗಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲಾಸ್ ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು. ಡೀಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಇನ್ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಗಾಯ್ ಫಾಕಿಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಾಜನ್ನ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೋನ್ ಫೈರ್ ನೈಟ್ ಅಥವಾ ಗಾಯ್ ಫಾಕಿಸ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 5th ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ಲಾಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ James the First. Next, his works, his literary contribution. King James the First contributed to the development or translation of Bible. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. 1611 ಕಮಿಷನ್ಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಬಲ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬೈಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ like one such work, part of works meant to be accessible, authoritative and literary. So ಡೆಮಾನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ 1597. Okay, after he visited Denmark, showed interest in witchcraft. Witchcraft was very famous there. And ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸಕ್ತಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ he wrote this work. He published this treatise before becoming king of England.
The book influenced in the English witch trials and inspired Shakespeare's portrayal of witches in Macbeth. You have seen that, right? Witches in Macbeth, three witches, very famous. Next, The True Law of Free Monarchies, written in 1598. This is a treatise on the divine right theory of kings. Next, Basilicus Doron, 1599, political advice for his son, Prince Henry. Next, A Counter Blast to Tobacco, 1604, criticism on smoking. ಸೊ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಲೈಕ್ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಥೀಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. Okay, people used to, writers used to look into the nature, human emotions. So it has a different, altogether different type of writing style in Renaissance period, if you see. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಏಜ್. ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಎಂಡಿವರ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಹೊಸತನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು. Background is reflecting on the literature, political irbodu, societal background irbodu, they are all very important. Elizabethan age gave way to a more cynical, darker and complex world view. Shakespeare continued to write major tragedies. See, so Shakespeare produced his major tragedies in Jacobean age. Macbeth, King Lear, Othello. Jacobean tragedy became popular. Tragedy became popular at this time. The two revenge themes, violent plots. You can see in Middleton and other writers. Major playwrights like John Webster, Thomas Middleton, Ben Jonson also belong to Jacobean age. He produced many masks, many comedies, and altogether, ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ಸ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸಿರಿಲ್ ಟರ್ನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್. Catholics and Protestant were there. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರಿಟನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಡಿವೈನ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯೂರಿಟನಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯಗಳೇ ನಡೀತಿದ್ದಂತಹ ಜಗಳಗಳು, ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿವೈನ್ ರೈಟ್ ಥಿಯರಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟರ್ಸ್ ನ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Political ups and downs, societal changes, human behavior, everything. Rise of metaphysical poetry, of course, metaphysical poetry we have seen. John Donne, George Herbert, Andrew Marvell, and many others. Jacobean drama is very important here. So we can see revenge tragedy, tragic comedy, and city comedy. Especially city comedy is very important at this age. Revenge tragedy is featured, filled with bloodshed, madness, and moral ambiguity. Duchess of Malfi irbodu. You can see such themes in all the plays. I'm going to teach in the next session. Important playwrights from Jacobean age. You can see vengeance, corruption, and justice. And another genre, what is it, developed during Jacobean drama, Jacobean period anta heladre, a mix of tragic comedy,
a mix of tragic and comic elements. You can see Shakespeare's Tempest, usually ending happily after dramatic twists. Dark comedy. Serious tone with a non-tragic ending. Elements of romance and adventure is there. Use of disguise, mistaken identities there, and miraculous rescues also there. Important city comedy or comedy of manners developed during this time, also known as citizen comedy. This genre focused on urban life, particularly in London. So there comes morality in question. Satirical portrayal of city merchants, lawyers, and hypocrites. ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. Themes of greed, social ambition, and deception. Realistic settings and middle class characters also there. You will see all such themes in the uh, dramatists in the Jacobean age. So first important writer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಚಾಪ್ಮನ್. George Chapman, uh, born in 1560, died in 1634. 1562, 1634. He was born around 1559 or 1560, not exactly, in Hitchin, Hertfordshire, and in England. Known for his intellectual depth, philosophical themes, and dignified style. He had his own writing style. Of course, he is very much famous for Homer's translations. Chapman's crowning achievement is his translation of Homer's epics into English version. The Iliad and Odyssey. So Iliad and 1598 in the 1611, between this age he translated, and Odyssey comes between 1614 to 1616. And he was admired by later poets, especially John Keats, who wrote the sonnet on first looking into Chapman's Homer. ಸೊ ಜಾನ್ ಕೀಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಮನ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಜಾನ್ ಕೀಟ್ಸ್ praised him like, then felt I like some watcher of the skies when a new planet swims into his skin. So this is the line about George Chapman by John Keats. So John Keats contributed some comedies and also tragedies. So works like The Blind Beggar of Alexandria, 1596. This is a farcical early comedy. This is a farce and also a comedy. All Fools, 1605. This is also a comedy of intrigue based on classical sources. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇ. ಮಾನ್ಶೋರ್ ಡಿ ಆಲಿವ್ satirizes courtly manners. Eastward Ho is important, 1605. So this is co-authored or co-written with Ben Jonson, John Marston at the time of Wars of Theatre. So it mocked Scottish influence under James I and briefly landed the authors in prison. So they mocked Scottish influence under James I. James I ಸ್ಕಾಟಿಶ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್. Bussy d'Amboise, based on a real French courtier, explores ambition, honor, and fate. The Revenge of Bussy d'Amboise. So next, this is a sequel to Bussy d'Amboise. Next, The Conspiracy and Tragedy of Charles, Duke of Byron, written published in 1608. This is in two part. This is a two-part play exploring
Political intrigue. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋರಲ್ ಅಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಇರಬಹುದು, ಅಂಬಿಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೀಗ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Caesar and Pompey, 1613, a heavily philosophical tragedy with little dramatic action. These are all works by Chapman. So adralli the blind beggar of Alexandria comedy is important. So written or published in 1596. This is first play, first performed in 1596 by the Admiral's Men. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೂ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Influenced by the Commedia dell'arte tradition of Italy. ಸೊ ಇಟಲಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಡೆಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಂಥಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯಂಥಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ? ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಗರ್ ಆಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಸ್ ಎ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಗ್ರೀಕ್ ನೋ takes on multiple disguises to deceive and manipulate people for personal gain and amusement. So this is the crux of the play. So protagonist Cleanthus. Cleanthus fakes blindness and poses as a blind beggar named Iris. So ಅವನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಬಂದು ಕ್ಲೈಂಥಸ್, ಬಟ್ ಹಿ pretexts as Iris, using the disguise to spy on people and gain information. ಸೊ ತಾನು ಇದ್ದಂತಹ ಊರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈ ಸ್ಪೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ he is playing games in the parliament or in the court of king. He uses this knowledge to manipulate social and romantic situations at court, because he knows the common people and he can play with that through various disguises as Hermes and Leon. So ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು disguised names. He woos and deceives multiple women, gains favor with influential people. So women ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು he used to take what to say, he used to play with influential people and he used to take favors and infiltrates the court of Alexandria. In the end of the play, he reveals his true identity, shocking those he deceived. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವನು ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ, ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಸ್ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್, not punished for his cleverness. Next is Eastward Ho, 1605, written by George Chapman, Ben Jonson and John Marston. Okay, CJM, Eastward Ho. Westward Ho also is there. That is why you have to remember with codes. CJM, Chapman, Ben Jonson and Marston. CBM ಅಥವಾ CJM, that is your convenient. So this is a city comedy or a satire, first performed in 1605 by Children of Her Majesty's Revels. That is a team, drama companier. It was a collaborative play, alva, written in response to the popular trend of city comedies which satirized contemporary urban life. It was written during a friendly literary rivalry known as War of the Theatres. The play caused a political scandal for its anti-Scottish satire, offending King James I, who was Scottish, and leading to Chapman and
Ben Johnson's brief imprisonment. ರಾಜನ್ನೇ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾರ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. The story follows Touchstone. So the protagonist is Touchstone, a wise and honest goldsmith and his two apprentices. So who are those? Golding and Quicksilver. So these are the two apprentices of Touchstone. The play satirizes greed, vanity, and pretentiousness, praising honest work. Please look into more information regarding Eastward Ho because this is important because it comes in the War of Theatres. Yes, my dear friends, I'm going to stop here. Thank you for watching. For more information, tune to the channel Sahithya Academy. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು PDF ನೋಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬೈ ಬಾಯ್. See you in the next session with Jacobean Age of Dramatis.